Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things, Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. Say, I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner with over 30 years of unbroken service to the community is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana.
Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner. Yeye fema yewo London. Yaji abasobodie bebree. Ne ya redare ewo mranse mu. Eye legal services, be to say family law, matrimonial law, immigration, dispute resolution, Ghanaian customary, any family law. Wo BWF die, yen solicitors edi enijie ene twitwaje wo na yebo nso nyeden kra. Yen partner penimpa Bernardo Wusu aye lawyer ewo UK memu bebru mfie duonu nkron 29 years. BWF Solicitors kura won ho. Inti se ba na ebusuansem bi te se child care, eya abofrahwe mu, awarja ye ho twema mentwe. Ene ohye ana injunction ye de to domestic violence so a, ye ma legal assistance ya edimu na ye adwuma nso. Yen child care any family team no nim nia wo famu ewe nia ya wo brei mu. Enu nti ne yeto ye mbo asema wafutu a esefata ewo kokoa mu. Yen senior partner obi a Law Society Family Law Accreditation Panel agina tumu na osanso ye member na kyerese eba no se ye gina wachi etwitwaje ewo family any matrimonial cases. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner.
mema ache ema akwaba eba Rainbow Radio akasafidi so 92.4 FM DAB plus ewo Manchester ene emere akwati ayi bebre ye frame Prophet Stanley Osebere Osei ene anopai eye legal education ena mene ho eba be fam ma ye ntu America ne yenko BWF Solicitors asuye na ye ne lawyer Eunice enkotwetwe nkomo lawyer mepacho mema wache Me Joseph Prophet na facho won swear. Wonyame adom me ho ye papa ene anopai de emere atia yen enti sane atiefo ahwe yenimu ache anopai mato edi amawo fayeko Pacho Michia etiefo nyina nkrofo amutie yen ewo Rainbow Radio International so michia mu nyina nkrofo a mo hwe yen ewo Facebook live nkrofo a mo hwe yen wo YouTube and as any other social media platform michia mu nyina yeda yame asese ende day mo be kan sa yebo mpa ese mu nyina mo ye and enye me kwan so na me wo ha me ne me colleague ani akofio soa ono so ewa ha yenkyerɛ ani kakra na at least ye viewers ehu n'anim kakra. that's right Hello, good morning, everyone. Inti ono good so morning ɛbɛka wɔ yɛ podcast anim nti at the end of the program not ono so abɛkyerɛkyerɛ yɛn mu sɛnea Mr. Meka wɔ yɛ twi kasa nim. Nti yes, just a little bit of updates before I ever call your main topic. No, so in terms of your applications, no, not last week my boss will say in regards to your applications, no, your name say processing times, no, I ten kakra into usually application to say entry clearance application say oh yeah application ama obi abejono from amanane into the UK. Usually they will say roughly a year 12 weeks, but it's taking longer than the 12 weeks. Into or share or more website no so in terms of or more processing times now. I extended about 6 months into 6 months, give and take, ABR now when your decision. Sometimes almost to call over the 6 months to crumple. And then when it comes to in-country applications to say UK federal leave to remain application, whether based on family and now say students and now say worker no, usually more time limits are almost distress applications no, but saying yama air kono, I won't say because of Ukraine applications now more no any COVID backlog non cyber hononti acquire to say inyama tata so until they are not able to make decisions as quickly as they should. But at least omo aka say omo ebie priority service senya nkrofo betumi aye applications for priority service senya omo benya omo decision no in term nti sɛ woyɛ obi a woyɛ application ama obi abɛjoin no wɔ UK dia especially for settlement applications whether ɛyɛ for oyere ukunu oba ɛno no saa no ɔmo wɔ priority service sɛnea at least wobetua saa £500 no na ɔmo etumi make a decision no within 15 working days. And then for those who are in the UK, no, say what's the UK Chrome ha na all your application na usually the priority service will be available at the time I will be tuyaka for application fee ni IHS no. In no sano na utia for both the application and the priority. In the priority service no yeah additional £800. If for any reason ABA would the application na akotum biribi asi ebia wo maame efiri mu anaa wo papa efiri mu na wopɛ sɛ wo san ɛkɔ fie na at least because of the fact sɛ nneɛma ɛretwɛn wo ne nti wopɛ sɛ ɔmo make a decision no ntɛm. Based on your paragraph 34 of the immigration rules no sɛ woka sɛ because of the fact sɛ woyɛ wo application in time nti let's say sɛ over 2.5 data and sana wobɛyɛ saa application wei no wode wɔ application no kɔto mu ansa na wo 2.5 no ɛreba awieyɛ nti ɛno no saa no na wokyerɛ ɔmo sɛ wosan de new application
ɛɛtum sɛnea wobɛtumi enya decision in ntɛm. This time round no, wotua for priority service because before no woantua priority service, but this time round no, wopɛ sɛ wotua priority service na ɔmo make decision in ntɛm ɛmma wo. Nti ɛno no saa no, woyɛ application no wiem sɛnea ɔmo bɛtumi make decision no ntɛm sɛnea wobɛtumi nso akɔ fie. Obi bɛbisa sɛ na sika no a metua deda no in terms of sika no a woatua deda no, it is to say because wasan etua fees ne biom no, they are supposed to reimburse you anaasɛ ɛyɛ sɛ ɔmo tumi ɛma wo saa sika no a woatua no back because application fee no ɔmo gye no baako pɛ, ɔmo ntumi ɛngye no mmienu. Nti ɛyɛ sɛ ɔmo refund the application fee no ɛne immigration health surcharge no so ɛde ma wo sɛnea wo so wobɛtumi aka sɛ wo nsa aka wo sika back. Ɛno no saa no, they are supposed to refund it within 90 days. So ɔmo amfa sika no ambrɛ wo automatically deɛ a, then it is up to you to make a complaint to them sɛnea ɔmo nso ɛbɛhu sɛ wo sika no ɛwɔ ɔmo nsɛm nti ɛyɛ sɛ ɔmo de brɛ wo. Nti ɛno nso saa ɛwɔ hɔ for nkurɔfoɔ a wɔpɛ sɛ wɔyɛ priority service no nso sɛnea wɔbɛmake decision no ntɛm ama wɔn. Nti that is that for nkurɔfoɔ a wɔretwɛn decisions in regards to wɔn applications na ɛwɔ home office. And then we also have nkurɔfoɔ a, for instance, yɛka ne sɛ wɔpɛ sɛ wɔyi no recourse to public funds ɛfiri wɔn leave to remain no so. Saa nkurɔfoɔ no, still now they have the change of conditions applications available. Nti sɛ wopɛ sɛ ɔmoyi saa no recourse to public funds ɛfiri wo leave no so because ebi a wo hours no a woyɛ no ɛnhyɛ da ndɔɔso ɛna sika no a wowɔ ɛwɔ edwuma no a woyɛ no ɛnhyɛ da ɛntumi ɛnhwɛ wo ɛne nkɔlaa no. Nti ɛno nso saa no, they will have to assess whether wo income na wogye no whether it's from adwuma anaasɛ akwadaa ne papa anaasɛ nkurɔfoɔ a wɔboaboa wo nkakrankra no, they will have to assess and see whether you are eligible to receive saa public funds. And usually no, it will have to do with whether woyɛ destitute obi a ebi a wonni dan nti obi na ɛma wo dan anaasɛ ebi a wo sika no a wogye no ɛnhyɛ da ndɔɔso nti wontumi ɛmfa nhwɛ wo ne akwadaa no anaasɛ nkwadaa no. They will assess all of this and then come to a decision whether wɔn bɛtumi ayi saa no recourse to public funds no nso ɛfiri wo leave to remain no so. Nti ɛno nso ɛda so ɛwɔ hɔ ma nkurɔfoɔ a wɔpɛ sɛ wɔyi ɛno no ɛfiri hɔ. And then we have nkurɔfoɔ a, for instance, yɛnka ne sɛ because of the fact sɛ afei na ɔmo bɛgye ɔmo first 2.5 no, ɔmo ɛrehwɛ sɛnea ɔmo mfa nto so. Nti ɛno no saa no, sɛ wohwɛ sɛ ɔmo mfa nto so deɛ a, ɛndeɛ in most cases because you are not allowed to work, ɛno no saa no na ɛyɛ sɛ wokyerɛ sɛ ebi a obi ɛna ɛhwɛ wo. Wo nko a ɛne wo ba anaasɛ wo ne nkwadaa no ɛna mopɛkye wɔ obi living room. Nti mo financial situation no sisi a ɛnyɛ obi hɔnom ɛna wopɛkye. Ɛyɛ sɛ wo provide evidence from nipa no a wopɛkye wɔ ne hɔ. Ɛyɛ sɛ wo provide bank statement. Sɛ wowɔ bank statement a, ɔmo bɛhia wo 6 months bank statement. So at least nipa no a wopɛkye wɔ ne hɔ no nso ɔno no nso ɔmo bɛbisa for ne bank statement to see sɛ ampa ɛnyɛ ade a wobɛtumi ahwɛ wo ne wo mba no. Ɔmo bɛgye letter firi ne hɔnom to say sɛ ampa ɔno na wama mo baby kakra a mopɛkye. And then of course once the decision is made, ɔmo ma wo saa 2.5 na ɔmo aka sɛ ɔmo amfa saa no recourse to public funds no anto so amma wo. Nti ɛno nso ɛwɔ hɔnom saa. And then last but not the least, when it comes to nkurɔfoɔ a ɔmo hwɛ sɛnea ɔmo bɛtumi ayɛ ɔmo EA applications. Nti ɛno I know most of the time yɛaka sɛ nkurɔfoɔ a wɔwɔ UK ha a wɔyɛ EU nationals anaasɛ wɔyɛ family members of EU nationals, wɔn ɛyɛ sɛ wɔyɛ saa EU settlement scheme. Apparently, because of nkurɔfoɔ a wɔwɔ saa blue card no,
ebimu a omungo sa permanent residence no enshada enim say so omuye sa EU settlement scheme because nim say omu was a permanent residence into to them no they've got affable no and who here some way EU settlement kwacho bebre so blue card no as an EU national and as a family member of an EU national na ọmụ trouble card no so say or permanent residence. Pa ọchọ bebree yɛn na yɛnim sɛ from the time UK free EU no mu which was January of 2020 ɔmo kaa sɛ ɔmo ma yɛn transition period sɛnya EU foɔ no ɔmo te kurom ha ɔmo de ɔmo nneɛma ɛbɛtoto yie nti ɔmo extended saa transition period no crampo ɛma grace period up to June of 2021 ɛna ɔmo kaa sɛ from that time no sɛ wonyɛ EU settlement scheme application na and then na wakɔ dane obi a yɛnka ne sɛ onni asetena ɛwɔ kurom ha even though a wɔwɔ card no na akɔyɛ te sɛ onni asetena wɔ kurom ha because of the fact sɛ na UK ɛɛka sɛ from that moment on no EU mbra no a ɛwɔ kurom ha no ɛnyɛ adwuma biom nti ɛnyɛ EU mbra no ɛna ɛbɛbɔ EU foɔ no ho ban ɛwɔ kurom ha ɔmo ankasa ɛne EU foɔ no ɛtena hɔ ɛhyehyɛ withdrawal agreement ɛna ɔmo de saa EU settlement scheme no ɛbaayɛ nti sɛ ɔmo hwɛ EU foɔ ɛne ɔmo family members a ɔmo te kurom ha deɛ a ɛndeɛ na ɔmo ka sɛ ɔmo UK law no under Appendix EU no ɛna ɛbɛbɔ ɔmo ho ban nti ɔmo di kan yɛ advert sɛ obiara ɛnyɛ saa EU settlement scheme application sɛnea ɔmo adwuma ɛmbɔ ɔmo anaasɛ ɔmo tenancy crampo ɛmbɔ ɔmo anaa crampo sɛ wotu kwan aba na ɔmo nim sɛ wote kurom ha deda nti ebinom no ɛbɔ ne ho sɛ sɛ wabɛyɛ illegal a ɛndeɛ wontumi nyɛ nneɛma bebree but at least past the June 2021 deadline no ɔmo aka sɛ obiara ɛbɛtumi ayɛ saa application no regardless of deadline na ɔmo de maayɛ no as long as you are able to provide reasonable reasons deɛ nti a wontumi anyɛ application no by June 2021 nti sɛ woyɛ obi a onyɛɛyɛ because wowɔ blue card na paatwo bebree sɛ woyɛ saa EU settlement scheme application sɛnea w'adwuma crampo no ɛmbɔ na ɔma anka sɛ because wonni EU settlement scheme no nti kɔyɛ ansa na wasan aba back to adwuma saa nneɛma no ɛha adwen it also affects nneɛma te sɛ benefits sɛnea mekaa last week no nso nti sɛ wogye benefits na wonyɛ saa EU settlement scheme no deɛ a ɔmo ɛmfa ma wo nti mepamotwɔ bebree ɛyɛ biribi a yɛ sɛ yɛhyɛ no nso nti prophet major updates no wɔ ha na yɛatoa so yo lawyer mate mame ma wo emene intasuo kakra sɛnea ɛbɛyɛ a o minimum ɛbɛyɛ soft and wet na what My God, he loves Rainbow Radio. Many colors, many voices, one God, one station. na february bi nneɛma so mayen Patrick. This is our world. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner with over 30 years of unbroken service to the community is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP.
Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner. Mesa Emma watching Emma Aquaba Eba Rainbow Radio Kasa Afidi so ene anope yene lawyer Eunice from BWF Solicitors and anope yaji akunwa. Lawyer abubo ensem bi so ama ye update akyere ne a ekoso na nka mepe abisa lawyer say na se yetua super priority ne dia nkrofo no mbetimi ahwe mu ntentem na omde documents na maye na adenti ni aye normal application a eno no omuntimi hwe mu ene lawyer wo ho nsem bisa ba ma mentwi wadwen ensi ne ne anopai lawyer de atwa no so say, can I make a successful application based on my spouse even if I have overstayed? Entimi fa lawyer emfri ho na afi no onfa emaye enda no pay kaisha no so say embra lawyer kasa na mre akwatia yenti no wonso obetimi aba telephone no so na ebia ensem bi wo ho a opese obisa lawyer na wo de ato nanim kama eye 0208 133 4646 and that's 0208 133 1134. Embra lawyer gusu a o twa nanim nsem gui ubetumi edi wensem no afa telephone no so edi aba na lawyer ayi anu ama. Lawyer, can I make a successful application based on my spouse even if I have overstayed? For that Roman. Prophet saying our boss no no. I think say a lot of people are in this situation, and I think that because of saying yeah embrano city no ebi mu hu ne say say menya obi na me pese me ware no and then na akwenja e wo ho. And then remember say prophet na EU law no so wo ha no na nkrofo bebre enya ho kwan say wo betumi aware I application e wo ha because omo hu ne say EU law no de e ma ho kwan say one ohukafo etil krom hanam dia ende kwan e wo ho say ubetumi aye application whereas on sign and call back to a fee na on yes application no. But because of the Brexit ninti sign yama way ni na no switch kakra because of the fact say unim na ukoware obi a oye EU ni from let's say January 2021 mu ho na odren say obetumi ejina sa aware no so e de nyankrata na and unfortunately no entumi emba so the way you are thinking because emba no so asesa when it comes to nkofo a ebia omo to chrome ha omo ehu obi a omo pese omo ware no into ye can obi a ebia okra British citizenship anaasɛ obi a ɔwɔ indefinite nti saa nipa no a okra indefinite no ɛyɛ obi a yɛfrɛ no sɛ ɔyɛ settled ɛwɔ UK kurom ha anaasɛ ɛbɛtumi ayɛ obi a ɔyɛ EU ni a okra limited leave to remain ɛwɔ UK kurom ha nti wei nyinaa ɛyɛ definitions of obi a ɔyɛ partner under yɛ Gen 1.2 and partner no nso ɛnyɛ obi a ɔyɛ wo kunu anaasɛ woyɛ repɛ sɛ wobɛtumi akyerɛ so sɛ nipa no wo ne no atena te sɛ awarefoɔ for about 2 years nso so a ɔmo hu saa nipa no as wo partner nti sɛ obi abɛtena ha because ɔde visit ɛna ɛde baayɛ ɛna watena kurom ha for some time and sometimes nkurɔfo bisa sɛ oh but menyɛ obi a mepɛ sɛ meware no metumi egyina eno no so e de ayɛ nkrataa na it's very common question that nkɔfo bebree ebisa because mabɛtena hanom ɛna minim sɛ metumi enya nkrataa based on eno a and then most of the time na say you explain it kyerɛ mo say ya maybe explain it akyerɛ yɛ tiefo
any ahwɛfoɔ ɛndɛ. When you look at the immigration rules no under Appendix FM no, first of all, it will introduce the appendix no to say for nkurɔfoɔ person pɛ application under the family route. Into consider uh, Article 8 claims and I say applications. So you can Article 8 claim and no under the European Convention of Human Rights. Article 8 no kyerɛ sɛ wowɔ right to respect for private life ɛne wo family life. Nti woyɛ obi a wote UK kurom ha, usually you would say wowɔ family anaasɛ woabɛtena hanom akyɛ a, you have your own private life. So wowɔ family te sɛ yere, ekunu, partner anaasɛ ɛba a, wowɔ family life. Nti saa nneɛma wei nyinaa ɛyɛ respect for saa right na wowɔ as obi a wote UK kurom ha. But also no nso aban no nso ɛwɔ way a ɔmo regulate saa right no. Nti yes, wowɔ saa right no, but ɔmo nso ebetumi akyerɛ sɛnea nkurɔfoɔ nso ebetumi atena ɔmo kurom with that right. Nti it's not an absolute right. Nti pɔtɔkasa no mu yɛbɛka sɛ it's a limited right. Nti ɛno no saa no, UK aban no ebetumi ahyehyɛ mbra a ɔmotumi ɛma nkurɔfoɔ ɛtena UK kurom ha based on saa right na ɔmowɔ to their family anaasɛ right based on their private life. Private life no nso wohwɛ yɛ immigration rules na it is to do with the fact sɛ ebi a nipa no atena ha 20 years na ɔyɛ application no based on ɔno ankasa ne ho. Anaasɛ watena ha less than 20 years na obetumi akyerɛ sɛ ɔwɔ nsensansoɔ bi ɛwɔ hɔ a ɔntumi nkɔ ne kurom nso so a, ɛno nso ɛwɔ hɔ. Nti saa applications wei ɛwɔ hɔ ma nkurɔfoɔ a wɔte UK kurom ha a wɔnni nkrataa. But when it comes specifically to your topic about whether wobɛtumi egyina wo yere anaasɛ wo kunu no so a, let's look at what our Appendix FM says in regards to saa partner route applications no. Nti usually no, sɛ wohwɛ your partner route applications na wohwɛ their immigration rules no ɛfa ho a, first of all no, ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu sɛ wobɛtumi meet suitability requirements. Nti wonyɛ obi a wadi bɔne a ɔmo exclude o, ɔmo ma wo deportation order, wodi immigration mbra no so, woatua wo NHS fees sɛ wouse NHS na ɔmo abrɛ wo bill a, woatua which the fees na ɔmo de abrɛ wo and it's not more than £500. There are so many suitability requirements in regards to your family life applications. Nti ebia one or two suitability requirements meet, but those ones could be discretionary because they were mandatory refusal suitability requirements and they are discretionary kakra. And then we have eligibility requirements. Under your eligibility requirements, no, your relationship requirements, your immigration status requirements, your financial requirements, and your English language requirements, no. Nti obi wɔ hɔ na ɔka sɛ requirements no ɛyɛ dɛn na metumi meet a, they will first of all want to see say relationship requirements no only nipa no at least mobetumi akyerɛ sɛ mowɔ hɔ, you have that genuine and subsisting relationship ɛna mo nso moayɛ mo adwene sɛ mobɛtena kurom ha to be continue your relationship. Sɛ moyɛ awarefoɔ a mopɛ sɛ mohu mo marriage certificate, ɔmo pɛ sɛ mohu sɛ ampa moaware. Sɛ moyɛ nkurɔfoɔ a moaware da a, mopɛ sɛ mohu sɛ mo aware deda no moegu no. Nti divorce certificate wɔ hɔ a ɛkyerɛ sɛ monyɛ nkurɔfoɔ a moaware a moda so wɔ saa awareɛ no mu, but mo adivorce a mote together as a couple. And then they want to see say ampa wo a wo sɛ wote UK kurom ha a wopɛ nkrataa no, wo immigration status ɛte sɛn. Wonyɛ obi a wowɔ visitors visa a ɔmo say ɛndeɛ wommeti saa immigration status requirements because
obi a ɔwɔ visitors visa anaasɛ obi a okura visa for at least 6 months or less no ɔntumi ɛmmiti saa requirement because woyɛ application no woanyɛ w'adwene sɛ wobɛtena kurom ha woyɛ w'adwene sɛ woba for short visit anaasɛ woba for short study anaa biribi saa nti mɛnka sɛ wosan abɛyɛ application atena kurom ha ana ɔmo hwɛ sɛ saa nipa no nso saa no sɛ ebi a wabɛtena kurom ha kyɛ let's say 2 years 3 years wo immigration status no sɛ wo nkrataa no ewu a ɛndeɛ wankasa no wabreachi immigration rules no because ɛni sɛ wotena ha no without leave nti ɛno nso saa no na ɔntumi meet immigration status but there is an exception nti ɔmo sɛ wontumi meet requirements wei a yɛwɔ exception to the eligibility requirements ɛno no mɛ explain it towards the end of the requirements na mɛbobɔ so no. Nti ɛno no saa no na ɔkasa okay me meet requirements way but I hope say metumi meet exception to the rule. Then they also have the fact say woyɛ obi a meet financial requirements nti financial requirements no yɛ 18,600 a year nti wo gross pay no wohwɛ a sɛ wo partner a ɔyɛ British ni anaasɛ settled person anaasɛ ɔyɛ EU ni with limited leave to remain sɛ ɔno no ɛwɔ nkrataa ɛkyerɛ sɛ n'adwuma no a ɔyɛ no ne gross pay ɛyɛ 18,600 a ɛndeɛ wobɛtumi meet saa financial requirements ɛna ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu sɛ wo kunu no anaasɛ wo yere no ɔwɔ accommodation a mobɛtumi atena mu na anyɛ te sɛ mo pɛkyɛ obi hɔnom nti ɛno nso saa ɛwɔ hɔ. And then when it comes to the English language requirements, say only degree to say undergraduate degree and now say masters and now say PhD. Almost expected say obey say English language test for speaking and listening. And also say no, almost person who check say at least with me I test no edu level A1. It's based on immigration status requirements, any financial requirements, any English language requirements. Say ebia when meet baako a say utumi kyerɛ sɛ exception 1 and I say EX1 no will apply in your case. Nti relationship requirements no nkoa na EX1 no emba because so when to me meet relationship requirements there and there's no point making the application cry. Nti immigration wankasa wo ni asetena nti yɛnhwɛ their EX1 ɛbɛka afa ho. EX1 ne say at paragraph A sɛ one akɔlaa ɛwɔ parental relationship a akɔlaa no ebia ɔyɛ British anaasɛ ɔyɛ settled akɔlaa no te UK kurom ha anaasɛ akɔlaa no koraa mpo ɛwɔ limited leave to remain as an EU citizen na yɛnka ne sɛ akɔlaa no because ɔte kurom ha ɔmo ahwɛ akɔlaa no best interest ɛna ɔmo ehu sɛ it will be unreasonable for saa akɔlaa no to be removed from the UK. Ɛno no saa no na yɛka sɛ because the fact that akɔlaa no wabɔ ne bra ɛwɔ UK kurom ha wo a woyɛ parents na wohwɛ no no wohwɛ no in terms of ne education wohwɛ no in terms of ne health wohwɛ no in terms of ne spiritual well-being you take daily care of saa akɔlaa no nti ɛno no saa no wogyina ɛno nso aka sɛ even though I won't meet immigration status requirements and also won't meet English language requirements and also won't meet sa financial requirements nti ɔmo nhwɛ sa relationship with akɔlaa no. Wohwɛ EX1 AB no a it talks about the fact say ebi a uni akɔlaa but sa spouse and as a partner sa partner no sɛ wowɔ saa genuine and subsisting relationship with saa partner no na yɛnka ne sɛ because of the fact sɛ yɛwɔ insurmountable obstacles nti yɛwɔ nsensansoɔ bi wɔ hɔ a wo anaasɛ wo partner no ɛntumi ɛnsan nkɔ back to wo kurom na wofiri no ɛndeɛ yɛnhwɛ sɛ ɛbɛyɛ justifiable sɛ wobɛtumi atena UK kurom ha anaa ɛna wɔn aka sɛ insurmountable obstacles no sɛ utumi kyerɛ paa sɛ there are
very harsh difficulties in terms of wo going back and asa wo yere on wo go back to wo kurom na wo firi no. Sometimes it could be say wo yere no krampo or your kurom heni ɔnhyɛ da ɛnkɔ wo kurom da nti ɛnyɛ ade a ɔbɛtena wo kurom kurom ha pɛ ɛna wonim nti ɔmpɛ sɛ ɔbɛtu kwan akɔ wo kurom akɔtena hɔ. Anakwa mpo sɛ ebetumi ayɛ sɛ wo kurom na wofiri no ebia yɛnka ne sɛ gay ne lesbian saa nneɛma wei a aba yi ɔmo accept ɛwɔ wo kurom nti wo kurom na wofiri no because ɔmo accept saa gay ne lesbian nti wo ne wo partner no mo yɛ gay anaasɛ lesbian nti there's no way a wobetumi asan akɔ back to mo kurom as such a couple. Anakwa mpo so ebetumi ayɛ biribi te sɛ terminal illness a saa wo kunu anaasɛ wo yere no enya a ɛyɛ so serious nti saa treatment na ɔregye wɔ ha no ɛnyɛ ade a wobetumi enya wɔ wo kurom na wofiri no. Nti nneɛma bi sei no of course ɔmo hwɛ anakwa mpo sɛ Ukraine nneɛma a esisi wɔ Ukraine sɛ woyɛ obi a wofiri Ukraine na obviously there's no way a wobetumi asan kɔ back to Ukraine a wobetumi aka sɛ ɛno nso yɛ nsonsanso a wontumi nsan kɔ back to wo kurom. Nti saa nneɛma wei ɛna ɔmo hwɛ. Nti sɛ if you don't meet this insurmountable obstacle na ɔmo hwɛ sɛ ɔmo bɛyi wo efiri kurom ha. Nti in terms of the application no sɛ wogyina wo yere so pɛ anaasɛ wo kunu nso ɛde yɛ application na sɛ wontumi ameet saa insurmountable obstacle there, the likelihood of refusal is very high. It is very high sɛ ɔmo bɛtumi refuse wo application no. Considering the fact that we also have this new case law with Alam and Ano, first na yɛwɔ case of Chikamba no, House of Lords at the time no Supreme Court na yɛwɔ UK hanom na yɛ House of Lords. Ɔmo ka sɛ very rarely should obi a ɔte UK kurom ha or pɛ nkrataa atena hanom based on ne partner no should they be removed from the UK because of the fact say ɔmo betumi ayɛ entry clearance application asan ɛde aba back. Nti in that case no say possible say nipa kɔ no betumi ayɛ saa entry clearance application deɛ ɛn deɛ ɔmo ɛmfa ma no ɛwɔ kurom ha because wetumi meet immigration requirements no. But in 2014 ɛna government no ɛde Immigration Act ne baayɛ. And under the Immigration Act of 2014 no ɛna ɔmo de section 117B ɛka ho ɛka sɛ courts consider obi article 8 rights which is the right to private life ne family life na so ɔmo consider saa nneɛma wei ansa na ɔmo ameki ɔmo decision because immigration rules no ampa ebia is limited in a certain sense but yɛpɛ sɛ court no nso consider biribi a yɛfrɛ no public interest nti public no ebehu no sɛ ɛfata sɛ court no ebetumi ameki decision sɛ yɛnyi saa nipa wei ana sɛ ɛba ne sɛ mamema wo gyina hɔ 1 minute na Patrol. yɛntiki call wei wohwɛ yɛ time na mmerɛ no kɔ menim sɛ ɛndɛ yɛ starting ntɛm de yɛ bata onyame bɛhu yɛ mmɔbɔ onipa no antumi angyina so but mamema atiefoɔ aso ɛnte sɛ saa mmerɛ yi a lawyer ɛgu so kasa no mepaakyɛw wobɛtumi awura line no mu abrɛ mu woba mu a mede wobɛma lawyer na lawyer abiebie nsɛm no ani de akyerɛ wo ebia nsɛm a lawyer ɛka no na abue w'asɛm so na ntɛntɛm lawyer de ama wo hyɛ numbers no nso ɛyɛ 0208 133 4646 anaasɛ 0208 133 1134 wobɛtumi nso de nsɛmbusa no bi afa yɛ WhatsApp no so de ama me ɛwɔ ha mɛbue na makenkan de ama lawyer ɛyɛ 0777 1950989 0777 1950989 wofrɛ sisi a mede wobɛma lawyer na lawyer ɛne wo adi nkɔmmɔ why lawyer mepaakyɛw toa so ma me mesrɛ wo. Okay.
Nti na meka say in regards to um the case of Chikwamba no, na omo ka say wo a woyɛ applicants anaasɛ obi a wopɛ sɛ wotena kurom ha no, sɛ ɛba ne sɛ wo meet all of the requirements na entry clearance application no ɔmo say sɛ wosan kɔ wo kurom na wokɔyɛ application no deɛ a ɛndeɛ home office no ɔmo hu mo mmɔbɔ na at least ɔmo mfa atetena no ɛma wɔ kurom ha. And based on Immigration Act 2014 no, omo de ka ho say court ne make a decision on whether home office for no any saa nipa ko no because omo refusing the application omo consider certain inyama bi omo can say at least say court no ehwɛ saa applications wey say appeal na omo consider the fact say nipa koro we ɔwɔ saa English language nti obetumi aka borɔfo a obetumi atena kurom ha. So ɔmo nso consider say it is in the public interest say nipa na ɔyɛ appeal no nso no obetumi ayɛ financially independent nti ɔngyina aban no so ɛngye sika ɛntena kurom ha. And then they also have to consider the fact say nipa no sɛ wabɛtena kurom ha ansa na ɔbɛnya ne yere anaasɛ ne kunu na time na ɔtena kurom ha a wafɔm saa relationship no na ɔni nkrataa anaasɛ na ne asetena no ɛnyɛ deɛ a ɛnde ma ɔmo consider ɛno no bebree nti the fact sɛ watena kurom ha a wanya yere anaasɛ kunu no ɛnyɛ biribi a ɛsɛ ɔmo consider too much ɔmo mfa little weight ɛnto so. Ɛna obi nso a ebi a ɔyɛ obi a ɔnyɛ likely to be deported nti saa nipa no ɔmo make a decision sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo yi no because ɔmo refusing the application. Ɔmo say it is in the public interest sɛ nipa no ɛwɔ genuine relationship with akwadaa a ɔyɛ under the age of 18 na saa akwadaa no yɛnka ne sɛ it will be unreasonable for akwadaa no to go back to saa nipa no kurom deɛ a ɛndeɛ court no ebetumi aconsider nti sɛnya mbra no akɔyɛ no na it means sɛ judges no ɛsɛ ɔmo consider saa nipa no a ɔwɔ akwadaa ɛwɔ kurom ha. So of course wonni ba a then they are saying say ɛndeɛ kɔ kurom na kɔyɛ application ne bra. And we all know say under immigration rules no sɛ wonni asetena na wokyerɛ sɛ wowɔ family life with obi ɛwɔ kurom ha sɛ wokɔ back na wokɔyɛ saa application na wobɛtumi asan awerɛ mu biom nti you will not usually have the automatic ban a ɔmo de mɛma saa nkurɔfo a ebi a ɔmo bɛtena kurom ha a ɔmo nni family life biara ɛwɔ kurom ha. Ɔmo no saa no at least ɔmo say ɔmo bɛma ɔmo that 1 year automatic ban but wobɛtumi akyerɛ sɛ wowɔ family life with a partner deɛ a and there's saa automatic ban no will not be applicable in saa nipa korɔ no scenario nti court no ho ne sɛ ɛyɛ adeɛ a yɛnka ne sɛ yɛyi wo for a temporary period na wakɔyɛ wɔ application asan aba back deɛ a ɛndeɛ ɛhaw bia ɛnnim sɛ breach wo article 8 right no for that short period of time because case law no aka sɛ ampa sɛ ɔmo consider sɛ saa temporary removal no ɛnhyɛ da engage wo article 8 right deɛ a ɛnde ɛyɛ okay because ɛyɛ temporary anaasɛ sɛ wokɔyɛ application a ɛyɛ adeɛ a ɔmo de bɛma wo because wo meet all of the requirements deɛ a ɛndeɛ ɔmo ɛbɛtumi ayi wo anaasɛ koraa mpo sɛ ɔmo consider the facts and circumstances in regards to your case na ɔmo nim sɛ ampa public interest ne kyerɛ sɛ ɛsɛ yɛyi wo na wosan ba because woebu mbra ɛndeɛ ampa ɛsɛ ɔmo yi wo na wosan ba back because of the fact sɛ woebu mbra no but wobɛtumi asan aba back after a temporary period of time nti Ɛmɔ based on saa case laws na ɔmo a decided wɔ court of appeal ɛne supreme court no it is likely sɛ woyɛ application na ɛwɔ UK kurom ha deɛ a
and the be refuse the application of just because meet the requirements based on the immigration rules Lawyer, any Gina Sumami. Lawyer Gina Sumami. Hello, me pacho, me mawachi, Emma Wakwaba. Good morning, lawyer. Eunice. Lawyer, Good so morning. so. Me pacho me EU ni wong. But me my settlement scheme but me kwala be 5 na all Ghana. But me ni ma me no enware but ye gusu eti yet like we are partners. Anti mo gusu mo wari e ba mo gusu. Aye. But me pese me di ma me ni nkwala ni ba nti process be na mefa. And so omudi EU law no na ombeya na omudi British law na ombeya. Okay, nti sɛ wo se wo ne maame no atena ɛna ma wo nkɔla 5 dia and woyɛ durable partner nti under yɛ appendix EU no sɛ wobɛtumi akyerɛ nkwan sɛ maame wei even though amo nware moyɛ partners mo awɔ nkɔla 5 nti wopɛ sɛ wode wo partner ɛba nkɔla no nso wopɛ sɛ wo ne ɔmo ɛba as long as the relationship was formed before 31st December 2020 no ubetumi the omo aba ye appendix EU routes no so Nti sa no se me ye juma enye se me try se me gi more than 18,000 no ana there be because I don't know enka ye normal appendix FM applications I don't know to say oh yeah EU application na ode wo ho kan fo ene umba no eba. Okay se me brother ba ko ba kan ho me ti me di ni na kan ho aba na But just say wo ka wo brother bad dia and the omo be refuse no because of course since June of 2021 no omo aka say as long as close family members o brother ba no wo extended family member into say a close family member to say o yere o mame o papa o nana eno de obetumi de omo aba but apart from that no omo to me and consider o brother ba. Okay me that's it lawyer in it And that's Emo yenso yeda wase enu na lawyer be chirichiri mu no lawyer ya mre no mbom de aye mre de bia me nua bayi oba be chi me wa ha na me gusu ewia na mre enne de ma hye ne bo se omra no na ma wie enti ye moaboa yensem no nyina no menya mre da kro me de o time no be hye mu ama why ene management be kasa ye de o time no be hye mu ama na ya hwe ene ya onya mre ye mame enka nkyere atiefo se ebia watie yen wantimi anwuram wo penso na wanwuram because wo pese okokohunu lawyer na one lawyer esi enkonwa na utimi bye bye wasemu nyensem nyina na ubetimi aka na kwan ho ye woniema a yedigu asaso ene ye woniema a yedigu asaso kra ye asaso na ye living room ena bedroom wo ho okay woniema yedigu bedroom ne woniema yedigu living room enti hye no nso se opese wo de niema no kogu bedroom ho dia BWF Solicitors ubehunu yen ewo number 4th floor of Anna House me pa chew 214 to 218 High Road 7 Sisters London N154NP ye office number ubetumi afresh say ya menu kasai ubetumi afresh say ya na wabuku appointment 0208 493 7340 0208 493 7340 emergency number ubetumi afre Uncle Ben ewo 077 127 61884 077 127 61884 ena lawyer Eunice ena ne obe kyerɛ yɛn eniema ɛwɔ sɛ ye faso ene yɛn satimi aka yɛn krata ne nea ɛwɔ sɛ ye na anko antia yɛ lawyer Eunice number
075 35 81 3910. Lawyer Eunice number no 075 35 81 3910. Krachi ahomfe no ono Lawyer Richard ono so betimi afre no ententem kra ye fre no krachi ahomfe enye easy o Africa dia no ate atenam 079 60 20 1500 079 60 20 1500. Yanko Lawyer Eunice ho na afi yanko tie nanumu enkrato a etwato na afi no onja ye kwan na yenso yentimi sori mfiri hanko. Lawyer Eunice yasan aba Pacho mama ani enye no patakasa ne mu na at least yenja no ho. Nti me Mate de beba me colleague Annie. wada Roma fa Lawyer Annie maye na yenko. Oh, yenti Annie nka. Hello Lawyer Annie, if you can unmute your microphone, that would be great. We can't hear you. Check and unmute your microphone. Can you hear me now? Hello, Yes. Lawyer. Hello, good morning. Yes, you are online now. Okay, that's good. So I hope that we all have learned something new. I'm going Very to just great. provide a very brief summary in English. So the topic for today was, can I make a successful application based on my spouse even if I have overstayed? Now, there is a form called FLRFP, which stands for Further Leave to Remain. The F stands for Family Life, which is based on your spouse and children, whilst the P stands for Private Life, and that's for people who have, for example, overstayed in the UK for 20 years. Now, Article 8 of the European Convention on Human Rights gives people the right to respect for a private life and family life. Under Gen 2.1, a spouse is someone who you are married to or who you have lived with for 2 years. Now, under Appendix FM, there are certain requirements which have to be met for you to apply under FLRFP. The first one is that your partner must be either a British citizen or they must be present and settled in the UK. There's also a relationship requirement which requires you to have a genuine and subsisting relationship with your partner. So, for example, you can provide your marriage certificate to show that you are truly married and that you have a relationship. Then there's also a financial requirement. So your partner has to receive a gross payment of 18,600 per year. And then there's also an accommodation requirement, which requires your partner to be able to accommodate you and also maintain you. We also have an English language test requirement, whereby you have to either have passed an English language test in speaking and listening at a minimum level of A1, or you must have an academic qualification, whether it's your PhD, master's, or bachelor's, which was taught in English. I'm just wrapping up. Under EX1AB, there are certain circumstances in which someone who has overstayed can actually stay in the UK if there's like a justifiable reason why they should stay in the UK. For example, they would face some type of harsh difficulties if they were to go back. So as Lawyer Eunice said, if, for example, someone is in a gay relationship and they would face difficulties when they go back, that can be a justifiable reason for them to stay here in the UK. Also, as Lawyer Eunice mentioned, it is very likely that if someone does not meet these requirements which I've just stated, it is likely that their application can be refused, as the case of Alam showed. Thank you so much for listening. Well, Lawyer Eunice, if we can come back to you, we just want to hear your last statement, and please, if you can repeat the
address and the contact number. My colleague is here now so that we can quickly leave the place for her. Thank you. Your prophet no da so bebree nti senya anika wo podcast nim na o explain dia medi kan eka at during the beginning of the program in regards to next week no yeah hope say next week na etumi asha sentem na etumi ewie on time senya o boss no BWF Solicitors ye were London. Your address no 214 to 218 of Tottenham High Road. Your London Seven Sisters. And your postcode no N15 4NP. It's N15 4NP. Your office is near BNO from Monday to Friday from 9:30 a.m. to 6 p.m. Sɛ wopɛ sɛ wobooke appointment na wobɛhu yɛn a wobɛtumi ebooke appointment abɛhu yɛn. Sɛ wopɛ sɛ wobooke na wo ne yɛn kasa wɔ phone no so a ebɛtumi ebooke appointment for telephone consultation. Anaa koraa mpo sɛ wopɛ Zoom a yɛbɛtumi ebooke for Zoom consultation. Nti ɛno no saa no sɛ wofrɛ yɛ telephone number 0208 493 7340 nti ɛyɛ 0208 493 7340 wofrɛ yɛ office a yɛbɛtumi ebook appointment ama wo anaasɛ wopɛ sɛ wofrɛ me out of office hours me number ɛyɛ 075 35 813910 075 35 813910 nti yɛbɔ mpaeɛ sɛ dasɛndɛ na ɛtumi ahyia bio mede na mo nyinaa ase Emo lawyer Yadawasi Daye Kosun Yani Sepitri, a friend Prophet Stanley Osebri Osei, Mabedi Chiame Ama Rainbow Radio, and then Anapai a 92.4 FM, and then Anapai Mija Waha Yameya Duma, that's a net me boss ama Ebia Obesain Atimenka, Yeja Shunu Ama Ajua Sa na Ononso Abetwaso, Enti, men you are feeding free her, Yameya Duma, Yebesain Avshia Mubi, Yamin Shirao, Makrao, Bye. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner with over 30 years of unbroken service to the community is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us, speak to us, let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner.